Hello everyone. So கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இன்னொரு 2-3 பேருக்கு because today's topic is going to be that interesting. இன்னைக்கு என்னன்னா this is something to do with my own personal experience, which is குழந்தைங்க நம்ம சொல்கிற பேச்சு ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. I know it's kind of a controversial topic தான், especially when it comes to parenting, but I just thought நம்ம கஷ்டப்படுற மாதிரியே நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. ரெண்டாவது the whole point of me doing this is because தனித்தனியாக ஒருத்தங்க வந்து என்கிட்ட கேட்கறதுக்கு பதிலாக I thought I'll reach out to more people this way. ஸோ இப்போ உங்கள் குழந்தைங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை நீங்கள் சொல்கிறீங்க, அதை கேட்கல அப்படின்னா வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? வாட் டு யூ டூ? ஃபஸ்ட்டு வந்து மெல்ல வந்து பேசுவீங்க, ஏ ப்ளீஸ்ரா அப்படி பண்ணுறா கண்ணா அப்படின்னு. தென் வாட் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங்? யூனோ டைம் இருந்தால் யூ சிட் அண்ட் டாக் வித் தெம், ரைட்? டைம் இருந்தால் யூ ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் டு தெம் ஏன் வந்து யூ ஷுட் லிசன் டு வாட் தி ஆர் சேயிங் அப்படிங்கிறது. ஆர் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா we all follow the same concept தாங்க, சாமதான பேத தண்டம். இம்மீடியட் ரிசல்ட் என்ன? ஒரு பர்சன் வந்து வின் பண்ணுறாங்க, இன்னொருத்தவங்க லூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் தென் வேர் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் காம்படிஷன் ஒரு அம்மாக்கும் குழந்தைக்கும் இல்லை, ஒரு அதர் ஒரு பேரண்ட்டுக்கு ஒரு குழந்தைக்கும் இல்லை, ரைட்? இந்த அவுட்கம் இஸ் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த அத்தாரிட்டேரியன் பேரண்டிங் ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கான்செப்டில் தான் இது வருது. விச் இஸ் பேசிக்லி ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் தட் வந்து சில்ட்ரன் வந்து பேட் பிஹேவியராக இருந்தால் பனிஷ் பண்ணணும், குட் பிஹேவியர் இருந்தால் ரிவார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. பட் தென் ஹூ ஹஸ் மேட் தோஸ் ரூல்ஸ்? ஐ மீன் நம்ம இருக்கிற கான்செப்ட் வந்து ஹஸ் பீன் தேர் ஃபார் அ லாங் பீரியட் டைம். இந்த குட் பிஹேவியர்னால் நம்ம வந்து கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணணும், பேட் பிஹேவியர்னால் பனிஷ் பண்ணணுங்கிறது இஸ் பீன் தேர் காலங்காலமாக இருக்குது, ரைட்? பட் வென் so many things are changing, why can't we change this part? Because this is very important. So after years of studying in the psychology and being an educator and going through my own experiences as a mother, I felt, and in fact today's இன்னைக்கு காலம்பர ஒரு இன்சிடென்ட் வந்துச்சு. I understood that, punishment does not work. வேரியஸ் இன்ஸ்டன்சஸில் நான் பார்த்துட்டேன். பனிஷ்மெண்ட் மைட் மேக் த பேரண்ட் ஃபீல் பெட்டர். எதுக்கு? ஏன்னா வந்து நம்ம ஒரு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஒன்று கொடுக்குறோம், ஒரு டிசிப்ளின் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது. பட் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் அ சைல்ட்ஸ் பிஹேவியர் அட் ஆலுங்க. வி மைட் ஸ்டார்ட் ரீசனிங். பேரண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம ரீசன் அவுட் பண்ணுவோம், இது ஸ்லோவாக ஷவுட் பண்ணுறது, இல்லை வந்து அவங்கள ட்ராக் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வெல் இன்டென்ஷனில் தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்மளை வந்து சொல்லிக்கலாம். பட் தென் even gentle punishment like time out கொடுக்கிறது, that is also not going to work. And the best part is I am not alone in this thinking. நிறைய researchers and நிறைய psychologists are also saying that instead of teaching anything helpful, punishmentங்கிறது it will cause long term resentment. அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த அப்பா அம்மாவை பார்த்தாலே வந்து ஒரு கோவமாக இருக்குது, ரைட்? And they might not like the whole experience of their childhood. It can also cause psychological damage. Multiple studies has kind of given us a clue that physical punishment, even spanking or லேசா தட்டுறது, நம்ம சொல்கிறோம் லேசா தான் கையை தான் வச்சோம் and all that is going to impact the child's behavior in the social forum. அக்ரெசிவாக பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, பயங்கர ஹாஸ்டைலாக பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஹார்ஷ் வெர்பல் டிசிப்ளின் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் பிகாஸ் இந்த சைல்டு வந்து அதை ஒரு மாடலாக எடுத்துக்கிட்டு ஸ்கூல்லேயும் போய் அதே வேலையை பண்ணும். பிகாஸ் தே லேர்ன் ஃப்ரம் அஸ், ரைட்? ஆல்சோ இந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட்டுங்கிற கான்செப்ட் வந்து இட் என்கரேஜஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் செல்ஃப் சென்டர்ட் பிஹேவியர். ஸோ இட் டீச்சர்ஸ் கான்சிக்வன்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ரதர் தன் த ஜேர்னி. இது என்னென்னா எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த குழந்தைக்கு வந்து க்ரோ ஆகிறது இட் கைண்ட் ஆஃப் அஃபெக்ட்ஸ். It also in the whole concept of punishment or rather discipline, நம்ம ஹார்ட் டிசிப்ளின் சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து ஆல்சோ வில் என்கரேஜ் டிஸ்ஆனஸ்டி. அந்த குழந்தை நம்மக்கிட்ட பொய் சொல்லணும்னு சொல்கிறது இல்லை, அது வந்து பெரிய இஷ்யூ நம்ம க்ரியேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் வந்து தேர் ட்ரைங் டு tell a lie or they be dishonest to us. So this fear of punishment is actually making the children as liars, which is not the end game, இல்லையா? ஆல்சோ வந்து ஒரு குழந்தைக்குன்னு ஒரு இன்னர் காம்பஸ் இருக்கும், இன்னர் மாரல் காம்பஸ், which I think every individual, every human being has. One of the biggest problems punishment or என்ன அப்படின்னா, it does not teach the child the right thing to do. It only teaches the child that தப்பு நடந்தால் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்குங்கிறத மட்டும் தான் சொல்லி தருவோம், தவிர தப்பு பண்ணால் வாட் இஸ் ராங் ஆர் வாட் இஸ் ரைட், ஹவு கேன் யூ சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இட் டஸ் நாட் டீச். அண்ட் த பெஸ்ட் பார்ட் இஸ் நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு கோவம் தான் நான் சைலண்ட்டாக ஆகிடுவேன், நான் இந்த என் குழந்தைகிட்ட பேசவே மாட்டேன், நான் வந்து அந்த பக்கத்துலேருந்து நான் நகர்ந்து போயிடுவேன். This silent treatment is also a form of punishment and it has major implications of the child's psyche. சரி, இதெல்லாம் நடக்குது, ரைட்டு. How to raise them as good human beings without punishing them
இதுதான் சேலஞ்சு. This is what the whole challenge is. So how do we hold the boundaries? How do we set the boundaries without punishing? Now the key is that you have to make the child accept. The child accept பண்ண வைக்கணும் that the behavior they are showing is unacceptable. ஏன் unacceptableங்கிறதும் சொல்லி தரணும். You also need to put careful amount of consideration. என்ன வார்த்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த குழந்தைக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு அண்ட் எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ரைட்? நான் லெட்ஸ் சே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேறு உங்கள் குழந்தை வந்து விளையாட்டு சாமானத்தை வந்து கீழே போட்டுட்டாங்க, ரைட், எல்லா லிவிங் ரூம்லேயும். அண்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி அக்ரி பண்ணிட்டீங்க குழந்தைகிட்ட கி வந்து த சைல்டு இஸ் சப்போஸ் டு மெயின்டைன் திங்ஸ் க்ளீன்லி அப்படின்னு, க்ளீனாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சுட்டீங்க. ஆனாலும் அந்த குழந்தை இப்படி பண்ணிடுச்சு. அப்போது வாட் நாட் டு சே, என்ன சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா, இதை உடனே எடு, I don't want you leaving a mess around, இது உடனே எடு. That is not going to help. This is almost ஒரு ஆர்டர் மாதிரி, ரைட்? அண்ட் they are more likely to resist. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அந்த ஆர்டர் அங்கே வந்தாலே அவங்க பிரெயின் ஸ்டாப் பண்ணிவிடும். இது ஸ்டார்ட் டேக்கிங் இன் வாட் they are supposed to listen and it can get pretty overwhelming. ஒரு குழந்தைக்கு சும்மா ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த குழந்தை என்ன தான் கேட்கும், right? Also the second thing is if you don't pick the toys இருக்குது அவங்க எடுக்கலை அப்படின்னா, நீ இப்போ இது எடுக்கலை உன் ஸ்க்ரீன் டைம் நான் எடுத்துட்டுருவேன், நீ டிவி பார்க்க முடியாது, not going to help at all. Threat அப்படின்னு கொடுக்கணும்னா it is also very similar to resistance. It also causes a similar resistance to punishment, right? Child will feel kind of என்ன சொல்கிறது coerced and they might feel that it may work in this moment, but they may still feel ஒரு மாதிரி resentment and ஃப்யூச்சரில் கோஆப்ரேட் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஓகே, தட் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் சீன் ஈவன் அமங் தி பேரண்ட்ஸ் whom I've spoken to for counseling. த்ரெட்ஸ் லைக் திஸ் தட் வந்து நீங்கள் இது பண்ணலன்னா நான் இது எடுத்துட்டுருவேன், ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்சதை நான் எடுத்துட்டுருவேன், இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அட் ஆல் இன் த லாங் ரன். தி தேர்ட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் தட் ஐ ஹவ் சீன் இஸ், உனக்கு தெரியும்ல யூஆர் அ மெச்சூர்ட் பர்சன், நீ ஏன் வந்து டாய்ஸ் எல்லாம் இப்படி போடுற, இப்போ உடஞ்சிச்சு பாரு, அந்த மாதிரி ப்ளேம் பண்ணுறது இஸ் ஆல்சோ நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப். அங்கே சைல்டு வந்து வில் ஃபீல் கில்ட்டி, சைல்டு வில் ஃபீல் அன்லவ்டு, சைல்டு வில் ஃபீல் ரிஜெக்டட். அண்ட் இதில் பெஸ்ட் பார்ட் என்னென்னா, நம்மளுக்கு அறியாமலே வந்து அந்த பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி மதர் அண்ட் த சைல்டு, தி பேரண்ட் அண்ட் த சைல்டு போயிடுது. பிகாஸ் த சைல்டு ஃபீல்ஸ் தட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு புட் தெம் டவுன், அவங்கள வந்து தெர் இஸ் புஷிங் தெம் டவுனுங்கிற மாதிரி ஆகிடுறது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஜென்டில் பனிஷ்மெண்ட்டில் ஈவன் டைம் மட்டும் ஒர்க் ஆகலை அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ how can we make the child understand? How can we bring a positive approach in the way that we deal with the children? எதுக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, இந்த behavior affects both you as a parent and the child also, right? ஸோ ஒன் திங் இஸ், இப்போ அந்த டாய்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல எக்ஸாம்பிள், டாய்ஸ் போட்டு வச்சுருந்தாங்கன்னு. ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ், நீங்கள் அந்த கிரவுண்ட் லெவலில் அந்த டாய்ஸ் பக்கத்தில் படுத்துக்கோங்க, ஸ்ட்ரெச் யுவர் லெக்ஸ், ஷோ தட் இடமே இருக்க மாட்டேங்கிறது இல்லை, நம்மளுக்கு இடமே இல்லை. ஸோ அதில் வந்து ஒரு மாதிரி ஹியூமரஸாக கொண்டு வாங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மேக்கிங் த சைல்ட் ஃபீல் ரிசென்ட்மெண்ட் ஆர் கில்ட் ஆர் ஆங்கர், ட்ரை டு டெல் தட், ஒரு மாதிரி சரளமாக சொல்லுங்கள், ரைட்? தட் வந்து கை கால் நீட்டுறதுக்கே இங்கே இடம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆல்சோ மாடல் த லாங்குவேஜ் யூ வாண்ட் யுவர் சைல்டு டு யூஸ். இப்போ டீச் தம் தட் ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இல்லை ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா கைண்ட்னஸோட பேசினாலும், ட்ரூ இன்டென்ஷன் வந்து எல்லோரும் ஹெல்ப் பண்ணுற இன்டென்ஷன் இருந்தாலும், த சைல்டு வுட் பி ஏபிள் டு how do I say this, change or bring a resolution to the whole problem, right? Remember this is, there is always a mindful alternative to punishment. Punish பண்ணாதான் குழந்தை கேட்குமா? கிடையாது. There is always going to be, the goal is not to tell the child what not to do. The goal is to not to control. The goal is to help the child understand where we can, or where the நம்ம wrongனு சொல்ல மாட்டேன், but where the child can improve, right? That's the whole point of parenting. Now parenting, இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், இப்போ பாசிட்டிவ் ஸ்டைல் ஆஃப் டிசிப்ளின் அண்ட் இன்டராக்ஷன் இருந்தால் மட்டும் என் குழந்தை வந்து பிஹேவியரல் அண்ட் இமோஷனல் இஷ்யூஸ் வராதா அப்படின்னு கேட்கலாம். வரும். Just like we are having bad days, even parents have bad days, right? And we all are doing the best that we can. We cannot always have roses எப்பவுமே பூ மணக்காது, right? There's always going to be problems. There's always going to be a struggle. So that struggle is okay. So the whole point is parenting is an ongoing process, right? It's often challenging, very challenging, and
சம்டைம்ஸ் நம்ம ஏன் இன்னும் ரொம்ப சேலஞ்சிங் ஆகிடுதுன்னா we start imagining that இதுதான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும், இப்படி பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும், இந்த பர்ஃபெக்ஷன் தான் நம்ம எய்ம் பண்ணணும், நம்ம குழந்தையும் எய்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம நினச்சிக்கிறோம். which is actually not the right way or the right message that we should give our children, right? Now if you feel yourself feeling that இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் அந்த கான்செப்ட் இருந்தது, if you feel yourself feeling that, then remember that you are also capable of making changes. Revamping ஒரு parenting ஸ்டைலை ரீவாம்ப் பண்ணுறது is going to take a lot of patience, a lot of honesty and a lot of hard work in there. The good news is it's never too late to start. And தப்பு பண்ணியிருந்தாலும், or if you feel that you have gone wrong anywhere, the best part is you can always change it. With your child, you can always make a positive outcome. A few tips is listen to your child's thoughts and feelings. Provide appropriate consequences. மிரட்டாதீங்க. Let them know what the consequences are. Right? Instead of the rewards charts use பண்ணுங்க. Let them earn time to start something. Let them earn time to start something. Make sure that the consequence is suitable for the behavior. ரொம்ப பெரிய consequence இல்லாமல் it should be equal to whatever behavior that you're trying to let them learn. இல்லையா? லேபிள் த பிஹேவியர். யூஆர் இந்த பிஹேவியர் தப்புங்கிறது சொல்லிட்டாங்களே தவிர நீ ஒரு பேட் சைல்டு. நெவர் டீச் தட். And don't withhold attention. The silent treatment is never going to help anyone. Also show them love and affection and let them make mistakes. Let them learn from it. Okay, and a few other compliments or a few other positive reinforcements that school la kuda use pannalam is compliments, recognition, public praise, positive notes, patting on the back. Again, patting on the back provided the child knows that because these days you also, even in schools, you need to be very aware of the physical limits, right? Making the child the teacher's helper or giving them the choice of classroom chores, choice of activities, or homework free night, extra credits, bonus points, time or lunch with someone's best friend, increased recess times. These are a few ways that schools can help in positive reinforcement. I think the similar kind of activity can be done in ஒரு வீட் லெவல்லையும் அவங்களுக்கு ஃபேவரட் பிளேஸில் வந்து அவங்கள உட்காந்து சாப்பிட வைக்கிறது. That all these are positive reinforcements that everyone can use. So that's it for today's live session. I hope that it has made sense, and I feel that the more we start talking about it, and the more we start interacting, the more we start understanding where we can do better. So that's it for today's session. Have a great day, and please do reach out. Bye bye for now.